Hey guys, I'm your host Melvin. Welcome to M2T channel. So this video is on how I edit my images on Snapseed and Lightroom. Wait a minute! Who are you? So let me introduce myself. I'm a photographer, and if you want to check out my gallery, visit my Instagram page at MindTheTech, and do follow me there for future updates of my channel and my photographic works. So Snapseed Lightroom. Who are they? So Snapseed is the son of Google and Lightroom is the daughter of Adobe. So just kidding. So they both are a photo editing application, and these both parent companies have made their first collaboration in March 2020. And if you want to read the full article, I will link it below. That's the first link below the like button. So in this video, I've chosen 5 topics for comparison, which is color correction, adding details, image rescaling, 3D text effect, and portrait. So let's go. So this is the basic interface of Snapseed and Lightroom, but the actual icon placements will be different from this. But I have put all the icons in one place, so it's easy for you to look through. So this is the image I have chosen for color correction. I have imported the image to Snapseed. So we are going to use the first option, tune image, for this. It has got 7 options like brightness, contrast, still, warmth. I'm not going to say about these. All these categories deserve a separate video, so we'll have it for the future. There is no specific rule for this. Just play with the sliders and you'll get a beautiful image like this. Now it's Lightroom time! We're doing the same here in Lightroom by playing with the sliders. The sliders names may differ, but they're all pretty much the same. But Lightroom has some 20 extra features like vibrance. The cool feature is, you can even focus on a particular color and work on it. Cool, right? So moving on to the detail part, we are going to use the previously color graded image and add details to it. So now into Snapseed, use the second option, details. And we have got some options here. One is structure and sharpening. Just play around with these until you get the perfect spot. But my advice is, don't go too much far because the photo looks artificial. And boom, here's the final image. So Lightroom time. So for this purpose of increasing the details, we have got some options like clarity, sharpening, and details. So while you increase the details, you tend to develop some noise in your image. So that's a bummer. To avoid that, Lightroom has got an option called noise reduction, whereas in Snapseed you don't have one. Now this is one of the reasons I personally love Lightroom. And boom, here's the final image. So coming to the third part, this is the image I've chosen for image rescaling, and that is my brother over there. Say hi. Hi Sherwin. So in this we have got 3 things to note: aspect ratio, straighten, and expand. So for the aspect ratio, there is an option called crop. Everybody knows free cropping, but I would highly suggest not to do that, because as a photographer, we use aspect ratios to denote the size of the image. Square is for Instagram, and 16:9 is the common aspect ratio for TVs or laptops or whatever electronic device you may use. Or in normal terms, you may say it's 1080p resolution. So moving on to the next, we are going to use rotate option for this. It auto straightens it for you and it's accurate most of the time, so you can clearly see the difference. Or if you want to do it manually, you can even do it so. So for the third, we are going to use the expand option. What it does is, it increases the resolution of the images, that is, the dimensions. If you're an Instagram user, you should have seen people posting with white frames around it. So this is how they do it. Any size, sir? Any size kudunga, madam. Lightroom time. We can do all of these 3 things in a single crop option. You can crop your image, you've got angles below to straighten it. You even have got a dedicated option for that. It works so good most of the time. See the results. Next is aspect ratio. That's the same stuff from Snapseed, but we've got some flip options here, which is pretty cool. Now is the fourth and my favorite one, 3D text effect. So the bummer is, it can be done only in Snapseed. So go to text, type whatever you want, place it in the best position and click OK. Now click on the revert icon on the top, view edits, text, and click on the center brush icon.
So now what you're gonna do is erase some part of the text, that is makes the text to 0 and erase some parts so that the text looks hidden within the bushes. There is no rule to that, it is in your hand to make it look cool as I did it in my image. Boom! That looks cool, right? So the fifth part, தமிழே ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த portrait option Snapseedல மட்டும்தான் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம தலைவரை எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் பேசிக்காக என்ன பண்ணுன்னா மூஞ்சிக்கு வெள்ளை அடிக்கும். ஓகே, நீங்கள் நினைக்கிற வெள்ளை இல்லை, மூஞ்சை வெள்ளையாக்கும். ஸோ இதில் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது: ஃபேஸ் ஸ்பாட்லைட், ஸ்கின் ஸ்மூத்தனிங் அண்ட் ஐ கிளாரிட்டி. பேசிக்காக ஃபேஸ் ஸ்பாட்லைட் வந்து உங்கள் மூஞ்சை நல்லா வெள்ளையாக்கும். ஸ்மூத்தனிங் வந்து ஏதாவது பிம்பிள் சப்போஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபுல்லாக ஸ்மூத்தன் பண்ணிடும். அண்ட் ஐ கிளாரிட்டி உங்கள் கண்ணை இன்னும் நல்லா எடுப்பாக எடுத்துக்காட்டும். தலைவர் பார்க்கவே டெரராக இருக்கார்ல. ஸோ இதில் ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸ்கின் கலர் இதுலேயும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்: பேல், ஃபேர், மீடியம் அண்ட் டார்க். மோஸ்ட் எல்லோரும் பேல் தான் வைப்பீங்க. இந்த மூஞ்சி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல? நம்ம மூஞ்சி அப்படி இருக்கு. Hey guys, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் கம்ஃபர்டபுளாக பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் சப்டைட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த சப்டைட்டிலோட பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டப்ஸோட நான் பார்ட் 2ல சந்திக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் பார்ட் 2 பண்ணுறதுக்கு உங்களால் கொடுக்க முடிஞ்ச சின்ன மோட்டிவேஷன் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அண்ட் தேங்க்ஸ் கைஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி பர்த்டே.